Right. Спрашивают, вы будете петь? Я говорю, нет, вы будете петь. И он смеется, поэтому. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari Jasoda Nandana Brajajana Ranjana Jasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari Jasoda Nandana Brajajana Ranjana Jasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Astatar Sata Shushimad Abhayacharnar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Astatar Sata Shushimad Bhakti Siddhanta Saraswati Jidandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Srimad Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutlai Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvasesha Sunyavadi Paschatya Desatarne. So today we are reading from the Srimad Bhagavatam 6th canto, 18th chapter, entitled Diti Vows to Kill King Indra, text number 42. Так, мы сегодня читаем из Шримад Бхагаватам 6 песни 18 главы, которая называется «Дити берет обет, дает обет уничтожить, убить царя Индру», и текст 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat. So, we'll just go over the Sanskrit. Nahi kaschit priya strinam anjasa swashishatmanam
pating putrang bratarang va ganantyarte gatayanticha nahi kaschit priyastrinam anjasa swashishatmanam pating putrang bratarang va ganantyarte gatayanticha nahi kaschit priyastrinam anjasa swashishatmanam pating putrang bratarang va ganantyarte gatayanticha. Na, not. Не, He, certainly. поистине. Kaschit, anyone. Кто-либо. Priya, dear. Дорог. Strinam, to women. Женщинам. Anjasa, actually. В действительности. Swa-ashisha, for their own interests. Ради своих интересов. Atmanam, most dear. Ближнего. Patim, husband. Мужа. Putrang, son. Сына. Bratarang, brother. Брата. Va, or. Или. Gananti, they kill. Убивают. Arte, for their own interests. Из корысти. Gatayanti, cause to be killed. Устраивают убийство. Cha, also. Также. Translation. To satisfy their own interests, women deal with men as if the men were most dear to them. But no one is actually dear to them. Women are supposed to be very saintly, but for their own interests they can kill even their husbands, sons, or brothers, or cause them to be killed by others. Перевод. Заботясь о себе, женщины разыгрывают любовь к мужчинам, но на самом деле они никого не любят. Женщин считают образцом святости, но ради личной выгоды они готовы убить или обречь на смерть собственного мужа, сына или брата. Purport by Šrila Prabhupada. A woman's nature has been particularly well studied by Kashyapa Muni. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кашьяпа Муни получил хорошую возможность изучить женскую природу. Women are self-interested by nature, and therefore they should be protected by all means, so that their natural inclination to be too self-interested will not be manifested. Женщины по своей природе эгоистичны и потому нуждаются в постоянной опеке, чтобы их врожденная склонность к чрезмерному эгоизму не могла проявиться. Women need to be protected by men. Женщины всегда должны находиться под опекой мужчин. A woman should be cared for by her father in her childhood, В детстве о ней должен заботиться отец, by her husband in her youth, в молодости муж, and by her grown sons in her old age. а в старости взрослые сыновья. This is the injunction of Manu, who says that a woman should not be given independence at any stage. Таковы наставления Ману, который говорит, что женщине нельзя предоставлять независимость. Women must be cared for so that they will not be free to manifest their natural tendency for gross selfishness. За ними нужно присматривать, чтобы у них не было возможности проявлять естественную склонность к откровенному эгоизму. There have been many cases, even in the present day, in which women have killed their husbands to take advantage of their insurance policies. Даже в наши дни нередки случаи, когда жены убивают мужей, чтобы получить страховку. This is not a criticism of women, but a practical study of their nature. Не следует считать, что все вышесказанное – это попытки опорочить женщин. Это лишь результат практического наблюдения за их природой. Such natural instincts of a woman or a man are manifested only in the bodily conception of life. Подобные естественные наклонности женщин или мужчин проявляются только в тех из них, кто находится во власти телесных представлений о жизни. When either a man or a woman is advanced in spiritual consciousness, the bodily conception of life practically vanishes.
Однако, возвышаясь духовно, и мужчина, и женщина способны полностью избавиться от отождествления себя с телом. We should see all women as spiritual units, aham brahmasmi. Мы должны видеть в женщинах лишь вечные души, ахам брамасми. Whose only duty is to satisfy Krishna. Их единственное предназначение – это приносить радость Кришне. Then the influences of the different modes of material nature, which result from one's possessing a material body, will not act. Только тогда мы сможем выйти из-под влияния гун материальной природы, которые испытывает на себе каждый, кто получил материальное тело. The Krishna consciousness movement is so beneficial that it can very easily counteract the contamination of material nature, which results from one's possessing a material body. Движение сознания Кришны несет благо каждому, потому что может с легкостью защитить человека от оскверняющего влияния материальной природы, возникающего из-за того, что мы находимся в материальном теле. Bhagavad Gita therefore teaches in the very beginning that whether one is a man or a woman, one must know that he or she is not the body, but a spirit soul. С самых первых стихов Бхагавад-гита учит нас тому, что мы не мужчины и не женщины, но вечные души. Everyone should be interested in the activities of the spirit soul, not the body. Мы должны жить интересами души, а не тела. As long as one is activated by the bodily conception of life, there is always the danger of being misled, whether one is a man or a woman. Иначе, пока мы движимы телесными представлениями о жизни, неважно, мужчины мы или женщины, у нас всегда будет опасность сбиться с пути. The soul is sometimes described as Purusha, because whether one is dressed as a man or a woman, one is inclined to enjoy this material world. Душу иногда называют Пурушей, потому что какое бы обличие, мужское или женское, она не принимала, ей всегда присуща склонность наслаждаться материальным миром. One who has this spirit of enjoyment is described as Purusha. Каждого, кто стремится к наслаждению, называют Пурушей. Whether one is a man or a woman, he is not interested in serving others. Everyone is interested in satisfying his or her own senses. Ни женщину, ни мужчину не интересует служение другим. Всех заботят лишь собственные удовольствия. Krishna consciousness, however, provides first-class training for a man or a woman. Однако движение сознания Кришны дает замечательную духовную подготовку и мужчинам, и женщинам. A man should be trained to be a first-class devotee of Lord Krishna, and a woman should be trained to be a very chaste follower of her husband. Каждый мужчина должен стать примерным преданным Господа Кришны, а каждая женщина – целомудренной последовательницей своего мужа. That will make the lives of both of them happy. Это принесет счастье им обоим. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapatantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raganatan Vitang Tang Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I just got back from Mayapur just a little over a week ago. Я только буквально недавно, неделю назад, вернулся с Майяпура. And it's good to be back, but I did get a little sick on the way back. I developed a cough and a bit of I think it was bronchitis or pneumonia.
Все было замечательно. Лишь немного я заболел по дороге назад. У меня развился сильный кашель, или бронхит, или пневмония даже. But I'm starting to feel a lot better today, and actually having to give this class is been very enlivening for me, and I think Krishna is making me better so that I can deliver the class today. И сегодня фактически я чувствую себя гораздо лучше, и тот факт, что я даю сегодняшний класс, очень воодушевляет меня. Похоже, что Кришна как раз-таки позволил мне чувствовать себя лучше, чтобы именно для того, чтобы я дал этот класс. So this is one of those verses that can very easily be misunderstood or misinterpreted or misused. Это один из тех стихов, который можно с легкостью неправильно понять, неправильно интерпретировать и неправильно применять на практике. Every one of us wakes up in the material world in a body with senses, and immediately those senses are feeling either good or bad. Каждый из нас пробуждается в этом материальном мире, является в этом материальном мире, человеческом, физическом теле, который снабжен чувствами, и эти чувства незамедлительно чувствуют себя либо хорошо, либо плохо. Almost immediately, a baby comes out and is hungry and starts crying. Сразу, как только младенец рождается, он чувствует голод и плачет. And so immediately the mother gives the baby milk and the baby becomes satisfied. И сразу мама кормит его грудным молоком, и ребенок успокаивается. And so this immediate attachment for the tongue being satisfied becomes manifest right at the very beginning of life. То есть с самого начала нашей жизни проявляется привязанность языка. And that's why the tongue, as we say in the prayer, Asarira Vijajal, Jyotendriya Taikal, that of all the senses, the tongue is the most voracious and difficult to control. Поэтому мы молимся в нашей молитве Шарира Видяджал о том, что язык является самым сильным из всех чувств, и нам необходимо его контролировать. But it's just one of the ways of our senses trying to dominate us and get us to think that we are a material body. Но это один из способов того, как чувства пытаются доминировать над нами и сделать так, чтобы мы считали себя этим телом. We feel hot and cold, and so immediately we try to make sure that we are not too hot, not too cold, we're just right. Мы сразу чувствуем себя либо холодно, либо жарко нам, поэтому мы начинаем суетиться и заботиться о том, чтобы нам было не холодно и не жарко. We try to always make sure that our surroundings are set so that they satisfy our senses. Всегда мы заботимся о том, чтобы все окружение наше способствовало тому, чтобы мы чувствовали себя удовлетворенно. But this is the way in which the spirit soul gets completely misled. Но именно такой способ способствует тому, что душа заблуждается. And of course, as someone grows up, they themselves have children, and they think that those children are expansions of their senses. Затем человек вырастает, взрослеет, у него появляются собственные дети, и он начинает думать, что его собственные дети — это продолжение его чувств. And they do everything they possibly can to make sure that the senses of their child are taken care of. И они делают все возможное, чтобы обеспечить удовлетворение чувств собственных детей. And so here we have the history of Diti, who has had two children, Hiranyaksha and Hiranyakashipu, who were both killed by Lord Vishnu. И здесь мы с вами видим историю Дити, у которой было двое сыновей, Хираньякша и Хираньякашипу, которые были оба убиты Господом Вишну. And Diti feels that it was due to Indra's asking Lord Vishnu to kill these two demons that they met their demise, that they came to their end of their life.
И Дити полагает, она чувствует, что все это произошло из-за того, что Индра обратился к Господу Вишну с такой просьбой убить этих двух демонов и таким образом покончить с их жизнью. And so she has this hate for Indra, so much so that she wants to kill Indra. И она переполнена этой ненавистью к Индре настолько, что хочет убить его. As Srila Prabhupada says in the purport, we know that there are examples of women who have killed their husbands for insurance policies. И Шрила Прабхупада в комментарии приводит пример о том, что есть такие женщины в современном мире, которые убили своего мужа, чтобы получить страховку. But we know that there's also been many cases of women who have, in trying to protect their children, have killed others. Но также мы знаем примеры многих женщин, которые пытались защитить своих детей и убили других. So this attachment for their children is extremely strong. То есть привязанность к детям материнская очень сильная. So much so that Diti has been working on her husband by being the perfect wife for quite a period of time. Настолько было сильно это ее желание и привязанность, что она перед своим мужем разыгрывала совершенную жену в течение длительного периода. But instead of it being done out of love, it's actually being done with an ulterior motive, with something to gain. Но вместо того, чтобы делать это из любви, из мотива любви, она все это делала из каких-то корыстных мотивов, с мотивом что-то получить. And she has always in the back of her mind that she wants to end up with a son who can kill Indra. И на задворках своего ума она всегда вынашивала вот эту мысль о том, чтобы родить сына, который мог бы убить затем Индру. So, Kashyapa, he is understanding this, and Diti actually comes to him and asks for this benediction, this so-called benediction. Кашьяпа понял этот замысел, потому что Дити подошла к Кашьяпе и попросила это благословение, так называемое благословение. And he realizes, I've promised her that I will give her anything she wants, and now she's asked for this. И он понимает, я ведь обещал ей, что благословлю ее, дам благословение, она получит все, что хочет, а она просит вот что. So what he does is very intelligent and very good for the circumstances. И то, что он делает затем, это чрезвычайно разумно и очень положительно, и очень хорошо в данных сложившихся обстоятельствах. We will see that he actually goes on to tell Diti that if you follow the regulative principles of devotional service for 1 year without any fall down whatsoever, then you will get what you desire. И мы видим, что впоследствии он скажет, если ты последуешь регулирующим принципам преданного служения в течение года и не совершишь никаких ошибок, тогда ты получишь желаемое. Now, it's impossible to know the mind of a great soul like Kasyapa Muni. Невозможно знать до конца, постичь до конца, что творится в уме такой великой души, как Кашьяпа Муни. But it would be consistent to understand that Kasyapa Muni was hoping that by this performance of devotional service without fall down for 1 year, that Diti would be purified. Но понятно, что Кашьяпа Муни надеялся, что благодаря такому служению в течение года ум Дити очистится. And that she might withdraw this desire to kill Indra. И она может передумать, пересмотреть вот это желание убить Индру. So it's interesting also that Srila Prabhupada talks about, even though women are
prone to selfishness, Интересно то, что Шрила Прабхупада говорит, что хотя женщины склонны к эгоизму, he actually explains in the purport that men and women are prone to selfishness. на самом деле он объясняет в комментарии, что и женщины, и мужчины склонны к эгоизму. Men and women in this material world are just thinking about how they can satisfy their senses and how they can make arrangements so that they will not suffer at all and will enjoy as much as possible. Мужчины и женщины в этом материальном мире постоянно думают о том, как удовлетворить свои чувства и планируют, строят планы насчет того, чтобы никогда не страдать, а наслаждаться как можно дольше. And we can see that the whole civilization of the world is dedicated to these things of just trying to minimize discomfort and increase pleasure. И мы видим, как вся наша цивилизация этого мира посвящает все свои усилия в попытках минимизировать любой дискомфорт и увеличить удовольствие. And it is only because of that forgetfulness of being spirit souls that the embodied living entities endeavor in this way. И только исключительно потому, что душа забыла о том, кем она на самом деле является, она тратит свое время в таких попытках. If we really understood that we were spirit souls, we would not be so much interested in having the perfect material situation. Если мы только по-настоящему поняли, что мы являемся вечными душами, то мы бы потеряли такой ярый интерес к тому, чтобы усовершенствовать, довести до такого совершенства свою материальную жизнь. We wouldn't be endeavoring all the time just to satisfy our mind and our senses. Мы бы не прилагали столькие усилия, постоянные усилия в попытке удовлетворить свой ум и чувства. And because everybody is trying to endeavor in this way, oftentimes our interests will interact with another person's interest. И поскольку каждый стремится именно к этому, то зачастую наши интересы начинают конфликтовать с интересами других. Sometimes we might, as children, for example, somebody might see something on another child's plate that they want to eat, and so they'll try to go for it. Иногда мы видим на примерах детей, как они видят на тарелке что-то привлекательное на тарелке другого ребенка, и они пытаются это взять. And of course, the one child that's having something stolen off his plate tries to defend. А тот, у кого забирают, тот, у кого воруют из тарелки что-то, пытается защитить. And this ends up being a total fight. И так между ними разворачивается целая драка. And we know that even in the material world, sometimes on a global scale, sometimes there may be a chunk of land that one country wants, and another country wants it also, and so there's a fight. И мы знаем, что даже на глобальном уровне, в мировых масштабах, какая-то страна может претендовать на какой-то кусок земли, который хочет отвоевать также другая страна, и между ними завязывается война. We fail to understand that everything belongs to the Supreme Personality of Godhead. Мы знаем, что все принадлежит Верховной Личности Бога. In North America, we have an indigenous population. В Северной Америке у нас есть коренные жители Америки. And I believe also in Siberia and places like that, there are indigenous people as well living, right? И я полагаю, что также и в других странах, в Сибири, также есть коренные жители. Yeah, and I know that there was a paper written by one of the Indian chiefs. In fact, when the white men were trying to have a treaty with them. И я знаю, что есть такая статья или исследование по поводу того, что один из руководителей индийского правительства пытался с белыми заключить договор.
The white man was trying to get them to sign a paper saying that we give you this land and we will only keep this much land, and so we would end up with a small bit of land, but you can have the rest of it because you need it. Белый человек, который обратился к индусу, просил подписать некий документ, в котором говорилось о том, что мы даем вам вот такую большую территорию земли, а себе берем лишь небольшую ее часть. Прошу the прощения, chief- мой Парешвари Радха Матаджи, по-моему, речь идет о индейском вожде. Are you talking about the Hindi or the Americans? American Indians. Indigenous. Indigenous, yeah. Это были, да, это были индейцы. And the one chief, his name was Pontiac. И один из вождей, его имя Пантиак. And he wrote a paper saying that actually nothing belongs to us, everything belongs to the Creator. И он написал бумагу, в которой говорилось о том, что на самом деле ничто не принадлежит нам, все принадлежит Творцу. He had a much higher spiritual understanding than these so-called civilized white people coming to take over North America. На самом деле у него было гораздо большее глубокое понимание, духовное понимание, чем эти так называемые цивилизованные белые люди, которые пришли завоевать Северную Америку. And it is really this consciousness that everything belongs to Krishna and nothing belongs to us that can lead to any kind of peace. И на самом деле именно вот это осознание того, что все принадлежит Кришне и ничего не принадлежит нам, может привести к миру. There's a nice verse in the Bhagavad Gita, Nasti buddhira yuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata shantir ashantasya kuta sukham. One who is not in transcendental consciousness can have neither a controlled mind nor steady intelligence, without which there is no possibility of peace. And how can there be happiness without peace? В этом прекрасном стихе из Бхагавад-гиты говорится о том, что тот, кто не обладает трансцендентным сознанием, не способен контролировать свой ум и не может иметь устойчивый разум. А без этого как возможен мир? А без мира как возможно счастье? So this endeavor to be happy by some material means will never work. Вот эти стремления, усилия всяческим образом стать счастливым никогда не приведут к желаемому. Temporarily we may get some good karma whereby we are not suffering. Временно, да, мы получим какую-то хорошую, заработаем хорошую карму и не будем страдать. But there's always some bad karma coming around the corner. Но всегда нас за углом поджидает плохая карма. And you can never tell when it is going to come. И никогда нельзя наверняка сказать, когда эта плохая карма проявится. And all of a sudden, a very nice situation can turn into hell almost instantly. И практически в мгновение ока прекрасная ситуация может превратиться в нечто ужасное. And the examples in the material world are just so many. И примеров этому в нашем материальном мире очень много. So how do we become really peaceful? We have to develop our transcendental consciousness. Как же мы можем по-настоящему стать умиротворенными? Для этого нужно развить трансцендентное сознание. We have to develop that understanding that I am not this body, that I am pure spirit soul. Нам нужно развить это понимание того, что я не есть это физическое тело, я душа. I just recently saw the last message by Kadambakanana Swami. Did anybody else see that? Я недавно видел последнее послание от Кадамбакананы Свами. Видели ли вы его? Anybody else see that? Okay, basically he talks about how we are all so fortunate to have come into the association of devotees and of transcendental knowledge as given by Srila Prabhupada. Там он And- говорит о том, что насколько мы с вами удачливы, что нам повезло встретиться с преданными и встретить трансцендентное знание, которое передал нам Шрила Прабхупада. He talks about how the personality of Kali was asking Maharaj Parikshit
he surrendered to Maharaj Parikshit when Maharaj Parikshit found him injuring the bull Dharma. Он говорил о том, как личность Кали задалась вопросом Махараджи Парикшиту. Личность Кали предался Махараджи Парикшиту, когда тот обнаружил, что он пытается нанести вред быку Дхарме. But Kali was dressed like a king, but obviously he was not a king. He's a very low person. And instead of a king would accept the challenge and try to fight, but because he was not a king, he immediately surrendered to Maharaj Parikshit. Кали был одет, был наряжен словно царь, но на самом деле, конечно, он не был царем, он был очень низкосортной личностью, иначе он бы сразу бросил вызов царю, но поскольку он не был царем, он сразу предался Махараджи Парикшиту. And he asked Parikshit, where can I reside? Where in the world can I stay? И он спросил у Махараджи Парикшита, где я могу находиться, где я могу остаться и жить, пребывать в этом материальном мире. So Maharaj Parikshit told him, you can reside where there is meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex. И Махарадж Парикшит на это ответил, ты можешь пребывать там, где есть мясоедение, интоксикации, азартные игры и незаконные половые отношения. But of course, Maharaj Parikshit ran an ideal kingdom, so those things were not anywhere in his kingdom. Но, конечно, Махараджи Парикшит руководил так, что его царство было просто идеально, и таким вещам, которые он перечислил, просто не было места в его царстве. So Kali was saying, but there's nowhere. And so Maharaj Parikshit said, wherever there is wealth being collected, where there is gold being stored, you can reside there. И Кали на это ответил, но таких мест просто нет на земле. И тогда Махарадж Парикшит ответил, ну тогда пребывай в тех местах, где собирают деньги, где хранят золото. And everybody in Kali Yuga is thinking that I need to have more wealth, I need to have more money. И каждый в Кали-югу озабочен этим вопросом, мне нужно больше денег, мне нужно больше богатств. If I just get a little bit more, then I'll be able to take care of everything and everything will be happy and satisfied. Если бы только у меня были еще немного побольше денег, тогда бы я был счастлив, я бы все устроил как надо. But this is a big mistake. And so Kadambakanana Maharaj was talking about how these four regulative principles can protect us from the age of Kali. Но это очень серьезная ошибка так думать. И Кадамба Канана с вами говорил о том, что эти 4 регулирующих принципа являются защитой для нас в этот век Кали. Just as Srila Prabhupada mentions in this verse that as long as if somebody is cultivating their Krishna consciousness, the influences of the different modes of material nature which result from possessing a material body will not act. Так же, как Шрила Прабхупада в нашем стихе говорит о том, что благодаря культивированию сознания Кришны влияние гун материальной природы, которые исходят из того, что человек обладает просто этим материальным телом, будет уменьшаться. So, becoming a pure devotee of Krishna is not about reaching the stage necessarily of Uttama Adhikari. Стать чистым преданным Кришне — это не обязательно значит достичь уровня Уттамадхикари. There's a difference between a pure devotee does not necessarily equal Uttama Adhikari. Есть разница, то есть чистый преданный — это не обязательно равняется Уттамадхикари. In fact, Prabhupada, when asked how many pure devotees in ISKCON, Srila Prabhupada's answer was all pure. На самом деле, когда Шрила Прабхупаду спросили, сколько Шрила Прабхупады на земле чистых преданных, он назвал всех преданных, которые были в ИСККОН, чистыми. So an Uttama Adhikari is somebody who is fully aware of their eternal relationship with the Supreme Person and consciously sees Krishna face to face. Уттамадхикари — это тот, кто
полностью осознает свои вечные отношения с Верховной Личностью Бога и видит Господа. But a pure devotee can be somebody who has even recently come off the street, but has began to read Bhagavad Gita and chant their rounds, and they're engaging as a bhakta in the temple. Но чистым преданным может тот, кто буквально недавно был просто обыкновенным человеком с улицы, но он начал изучать Бхагавад-гиту, начал воспевать святые имена и стал практиковать духовную практику в храме. And they may be not, they may be always thinking of Krishna and not thinking of anything else. Just how can I advance in Krishna consciousness? How can I understand that I am the eternal servant of Krishna? That's all I want to do. And they're really engaged in that. И они постоянно хотят продвигаться по пути движения, по пути сознания Кришны. Это то, чем заняты их умы. Они хотят понять себя, постичь себя как вечного слугу Кришны. So they are engaged in pure devotion and are a pure devotee of the Lord. Поэтому они занимаются чистым преданным служением, они чистые преданные. It may take some time for them to actually come up to the point of Madhyama Adi, of even Kanishta Adhikari, and then Madhyama Adhikari and Uttama Adhikari. But they are a pure devotee because they are engaging as much as possible every second of their day in Krishna's service. Возможно, для них займет какое-то время, прежде чем они достигнут платформы Мадхьяма Адхикари и даже Каништха Адхикари, а затем Уттама Адхикари, но тем не менее они являются чистыми преданными, потому что они максимально задействуют себя в преданном служении Кришны каждую секунду. So that is what Srila Prabhupada meant when he answered all pure. Вот что имел в виду Шрила Прабхупада, когда дал ответ, что все преданные в ИСККОН чистые. And we should treat every person, not just those who are now engaged in Krishna consciousness, but we should actually see the potential of pure devotion in every living entity that we meet. И мы на самом деле должны с вами обращаться, относиться с каждым человеком, не только с преданными в движении сознания Кришны, но в каждом мы должны видеть потенциал стать чистым преданным. That is the consciousness of an Uttama Adhikari and or even a Madhyama Adhikari is constantly engaged in thinking, how can I bring more people to Krishna consciousness? Это сознание Уттама Адхикари. И Мадхьяма Адхикари тоже, он постоянно занят в своих мыслях, мыслями о том, как привести в сознание Кришны еще больше людей. Because everybody deserves to be in the spiritual world, and there doesn't need to be a material nature where everybody suffers. Потому что каждый заслуживает того, чтобы находиться в духовном мире, и не заслуживает, и нет такой необходимости, потребности, чтобы человек страдал в этом материальном мире. There always will be a material nature where everybody suffers, but we should be trying as much as possible to make sure that we're endeavoring to become good devotees of Krishna and humble devotees, and also helping others to become good and humble devotees. Конечно же, эта материальная природа всегда будет существовать, и в ней всегда будут живые существа страдать, но тем не менее мы со своей стороны должны максимально прилагать усилия, чтобы, во-первых, стать самим хорошими преданными, смиренными преданными, а во-вторых, помочь другим стать хорошими, смиренными преданными. So here, Kashyapa Muni is about to give his wife the instruction to engage in devotional service for 1 year without fall down. И здесь Кашьяпа Муни собирается дать наставление своей жене заняться преданным служением Кришне в течение 1 года. And he is definitely wishing for the very best for his wife in terms of spiritual understanding. И, конечно же, его мотив самый возвышенный. Он хочет самого лучшего духовного продвижения для своей жены. So
whether one has a son or a daughter who may have done something terrible, Например, если у человека есть дочь или сын, и они что-то сделали ужасное. or we've actually had cases in ISKCON of where a guru has done something terrible. Также у нас есть случаи, когда в ИСККОН гуру совершает что-то ужасное. But we should try to love that person, to help them become Krishna conscious, but they may have to undergo some difficulty, some karma, some reaction to their bad activity. Но мы, тем не менее, должны с любовью предпринимать попытки вернуть человека к сознанию Кришны, чтобы он развил это сознание Кришны, хотя он на практике может проходить какие-то тяжелые уроки, какие-то кармические реакции за содеянное. And we should have the intelligence to be able to discern when somebody is going off the right track. И мы должны иметь этот разум, который позволит нам различать, видеть моменты, когда человек сходит с пути. The ISKCON Disciples Course is meant to give one the understanding that, yes, I am accepting a guru, spiritual master, he's introducing me to Krishna consciousness, but there could be a chance that he falls down. Курс ученика ИСККОН дает очень хорошее понимание того, что да, я готов принять духовного учителя, я готов принять гуру, но тем не менее гуру, который знакомит меня с сознанием Кришны, но тем не менее есть такая вероятность, риск падения. We know that the original 11 that were even named by Šrila Prabhupada to carry on some initiations, there's only, I think, 4 of them who are engaged at all in devotional service in ISKCON. Мы знаем, что из тех преданных, 11 преданных, которым Шрила Прабхупада поручил проводить инициации, насколько я знаю, лишь 4 сегодня занимаются преданным служением. And I know many devotees who have gone through even 2 gurus, 2 different gurus, or even 3 gurus. И я знаю таких многих преданных, которым пришлось принять 2 гуру и даже 3 гуру. But these ones who have gone through these different gurus, but now understand that the personality to whom they can all become attached is Srila Prabhupada. Но те, кому довелось принять 2 или 3 гуру, они прекрасно понимают, что есть та личность, которой можно всегда предаваться и быть привязанным по-настоящему. Это Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada was an Uttama Adhikari, absolutely no doubt. He said it himself, I am seeing Krishna face to face as I am seeing you. Шрила Прабхупада — это Уттама Адхикари, без сомнения. Он сам говорил о том, что я вижу Кришну лицом к лицу. I have spoken with a number of different gurus, probably 15 to 20 different gurus who say, I am not Uttama Adhikari. And these are some of the biggest gurus in our movement. And they say, I'm not Uttama Adhikari. I don't see Krishna face to face. Я говорил со многими гуру в нашем движении, с 15-20 гуру, которые говорили, нет, я не Уттама Адхикари, хотя это самые выдающиеся личности нашего движения. So who is the one who is actually going to introduce us to Krishna? Кто же тот человек, кто та личность, который представит нас Кришне? It's Srila Prabhupada. Это Шрила Прабхупада. The relationship that every one of us has with our own guru is how much is that person connecting us to Srila Prabhupada. И суть, ценность отношений, которые мы развиваем каждый со собственным гуру, заключается в том, насколько этот гуру связывает нас со Шрилой Прабхупадой. And as long as our guru is connecting us to Srila Prabhupada, then he is functioning perfectly as a disciple in Srila Prabhupada's movement and bringing and enabling
all of us to go back home, back to Godhead through Srila Prabhupada. И если наш гуру связывает нас с Шрилой Прабхупадой, это значит, он функционирует как идеальный, как совершенный ученик в движении Шрилы Прабхупады. И именно это позволит нам вернуться домой обратно к Богу через Шрилу Прабхупаду. We sing the Guru Vastaka prayers in the morning, and we see that some of these prayers, they talk about Nikunjayuno, Ratikeli Siddhair, that the Guru is engaged in the intimate pastimes of Radha and Krishna. Мы с вами по утрам поем Гурваштаку, и в некоторых стихах, например, Никунджайону, Ратикели Сидхя, и там поется о том, что гуру, он занят в очень сокровенных лилах, служа Кришне. But not all those verses are talking about all gurus. Но не все эти стихи говорят о всех, не говорят о всех гуру. Some gurus may be on that platform, but many, if not most, if not all, gurus in ISKCON are not on that platform where they are intimately engaged in the pastimes of Radha and Krishna. Но некоторые гуру, если не большинство гуру, если не все гуру в ИСККОН, они не заняты в этих сокровенных лилах, непосредственных лилах Кришны. This is not in any way to diminish one's faith in one's guru. Это нисколько не умаляет и не должно уменьшать нашей веры в наших гуру. But it is to understand what is the reality of the Guru Tattva in ISKCON, that Srila Prabhupada is the one who is totally connected to Krishna, and our Guru is the one who helps us to become totally connected to Srila Prabhupada, and thereby that the disciplic succession is working. Но это понимание дает нам, благодаря этому пониманию мы развиваем истинное, правильное понимание, что такое гуру Таттва в ИСККОНе. И это понимание заключается в том, что Шрила Прабхупада является единственным, который обладает полной связью с Кришной, а наш гуру — это тот, кто должен обеспечивать полную связь со Шрилой Прабхупадой, и тогда будет обеспечена эта ученическая преемственность, она будет работать. But one must be ready to always have that the careful vision that my spiritual master is doing that, connecting me to Krishna and not diverting me to something else. И нужно всегда отслеживать, насколько наш гуру, он делает именно то, что нужно, он связывает нас со Шрилой Прабхупадой, а не уводит нас в сторону. And we know that there has been a history in ISKCON of gurus who did divert people away from Srila Prabhupada to their own ways. The guru had them follow them instead of following Srila Prabhupada. И мы знаем, что в истории ИСККОН были случаи, когда гуру пытались увести своих учеников от Шрилы Прабхупады в свою сторону, чтобы те были их собственными последователями, а не последователями Прабхупады. So we should always have our eyes wide open. Поэтому нам нужно всегда быть начеку. And in this way that we can always be sure to be on the right path. И так мы можем гарантированно быть на правильном пути. And so Kashyapa Muni here, he is somebody who is, even though his wife is asking for a particular benediction, И Кашьяпа Муни здесь, хотя его жена просит определенное благословение, he is saying, look, if you worship Krishna very carefully for 1 year, then everything will be satisfied. и он говорит, тем не менее, слушай, если ты будешь поклоняться Кришне в течение года очень тщательно, то твое желание исполнится. And Srila Prabhupada has said, if you, and Kadamba Kanana Swami actually says this in his last message also, he says that Srila Prabhupada asked, can just give me this one life. Шрила Прабхупада is saying, give me that one life. Or... Yes, just give me this one life. И Шрила Прабхупада, и Кадамба Канана с вами на самом деле тоже говорил об этом. Дай мне одну жизнь. And so Srila Prabhupada is asking each and every one of us, just give me this one life of yours in service to Krishna,
and every desire will be satisfied. Шрила Прабхупада, обращаясь к нам, ко всем, говорил: дайте мне одну свою жизнь, посвятите ее служению Кришне, и все ваши желания исполнятся. And then we will be truly happy back home, back to Godhead with Krishna. И тогда мы на самом деле станем по-настоящему счастливы, вернувшись домой обратно к Богу. So I think I'll stop there. I've pretty much come to the end of the time. Похоже, что уже время сделать паузу. Спасибо большое, Кришнадас Кавирадж Прабху, за такую замечательную, вдохновляющую лекцию. Скажите, пожалуйста, сколько у вас есть времени на вопросы? Thank you so much, Krishnadas Kaviraj Prabhu, for such a wonderful, inspiring class. How much time do we have? I've got another hour easy. С легкостью могу час еще посвятить. Большое спасибо. Дорогие преданные, пожалуйста, поднимайте руки, нажимайте кнопку «Поднять руку». Мы включим вам микрофон, дадим возможность задать вопрос в прямом эфире тем, кто смотрит нас в Zoom, тем, кто смотрит нас на YouTube, пожалуйста, пишите свои вопросы в чат или в нашу службу поддержки. Если останется время, мы их обязательно зачитаем. Также я хочу сделать объявление. Дорогие преданные, пожалуйста... переведите, пожалуйста. Простите, забыл. Dear devotees, please feel free to raise your hand or to send your questions to our service, support service. The link can be found under the video. And there is another message that I would like to mention about. Пожалуйста, не упустите возможность выразить свою благодарность нашему дорогому гостю за такую замечательную лекцию. Вы можете отправить свои пожертвования, в какой бы стране вы ни находились. Это возможно благодаря нашей службе поддержки asiavairagi.info. Вы можете написать нам в службу поддержки, мы вышлем вам инструкцию, как это сделать. Если есть какие-то затруднения с переводом в другую страну, мы поможем вам этот перевод осуществить. Харе Кришна. Dear devotees, please don't miss this opportunity to express your gratitude towards our wonderful lecturer for this beautiful lecture. You can do it by sending your donations. We can provide you with the instructions how to do it if you send us a message to our website asiavairagi.info. Спасибо. И первый вопрос, пожалуйста, у Раджамани Прабху, включайте микрофон. Харе Кришна, мои поклоны. Первым руку поднял Тамал Кришна Прабху. Тамал Кришна Прабху задает вопросы только с разрешения Карабаджаны Прабху. Понятно. Я извиняюсь, что не могу включить видео, плохой интернет. У меня вопрос такой вот, может быть, щепетильный, тонкий. Вы задели тему с курса «Ученик в ИСККОН», где объясняются положения гуру, Прабхупады. Я буду так частями. Hare Krishna, thank you so much for the lecture. I've got a poor internet connection today, so unfortunately I cannot turn my video on. Sorry for that. I would like to ask kind of a sensitive question. You've mentioned today about the Disciple of ISKCON course, which teaches about the position of Guru, the position of Шрила Прабхупады. И вот в теме «Ученик в ИСККОН» есть один из уроков, где описывается треугольник Шрила Прабхупада, Дикша Гуру, Шикша Гуру. And there is a triangle described out there: Шрила Прабхупада, Дикша Гуру and Шикша Гуру. Вот, и как я понимаю, этот курс был создан для того, чтобы разобраться с какими-то фундаментальными вопросами с темой ритвиков. As far as I understand, this course, the intention of that course is to clarify the issues of ritviks, to provide a fundamental understanding about ritviks. Одна, может быть, из таких тем, вот в этом всем курсе. Maybe one of the major topics within this course. И вопрос мой такой: присутствуют ли у нас элементы ритвиков в ИСККОНе, в сознании Кришны, когда
То есть ритвики, они хотят быть напрямую учениками Шрилы Прабхупады, а мы следуем наставлениям Шрилы Прабхупады через наших духовных учителей. То есть получается, что вы упомянули, что бывает у преданных не один гуру, но преданный остается последователем Шрилы Прабхупады, следует наставлениям Шрилы Прабхупады. My question is, do we have any elements of retwigs here in ISKCON, in Krishna consciousness movement, who wants to get involved into the association of Srila Prabhupada directly? Because we follow the instructions of Srila Prabhupada via our own spiritual teachers. And you've also mentioned those devotees who would take initiation from more than one guru, and they do their best to follow the instructions of Srila Prabhupada. И когда говорят, если что-то случается с вашим духовным учителем, да, конечно, вы можете всегда следовать как вот этому треугольнику, как указано в курсе «Ученик в ИСККОН Шикша Гуру», и также вы можете всегда следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, независимо от того, что случилось, что может случиться с вашим духовным учителем. And there is an instruction given in the course of the disciple of ISKCON, which says that whatever happens to your guru, you can always follow the instructions of Shiksha gurus or Srila Prabhupada directly. Следует ли из этого, что некий элемент ритвиков, он присутствует? Does it mean that we have some kind of that ritviks element in our movement? Okay, no. Because every one of us has a direct shiksha relationship with Srila Prabhupada. У каждого из нас есть непосредственные отношения со Шрилой Прабхупадой, как с нашим шикша-гуру. Every one of us reads his books. Каждый из нас читает его книги. And Srila Prabhupada says, I am speaking to you directly when I am speaking my purports. И Шрила Прабхупада нам говорит, когда вы читаете мои комментарии, я с вами непосредственно общаюсь. He did not mean that just for his own disciples. He meant that for the next 10,000 years. И говоря это, он не имеет в виду своих непосредственных учеников, он имеет всех тех, кто будет читать его комментарии в ближайшие 10 тысяч лет. So Ritvikism is where somebody is thinking that Srila Prabhupada can still give direct initiation. Ритвики это те, кто полагает, что Шрила Прабхупада по-прежнему может давать непосредственную инициацию людям. That he can give the formality of initiation. Он может дать вот эту формальную сторону инициации. But that is not possible because one cannot sit down in a fire yagya with Srila Prabhupada or with his representative even that was on the planet at the time, where Srila Prabhupada had written a letter saying, yes, I accept so-and-so as my disciple. Но это невозможно, потому что никто не может сейчас сесть на яге, на огненном жертвоприношении или получить письмо от Шрилы Прабхупады, подтверждающим, что да, я согласен принять этого кандидата в ученики. But we can all have a direct shiksha relationship with Srila Prabhupada. And it is actually a very fine line between what is Diksha Guru and what is Shiksha Guru. In fact, there are places where Prabhupada said there is no difference between Shiksha Guru and Diksha Guru. Но мы все с вами можем выстраивать отношения со Шрилой Прабхупадой как со своим шикша-гуру. И на самом деле это очень тонкая грань между дикша-гуру и шикша-гуру. И в некоторых местах Шрила Прабхупада об этом прямо и говорит, что нет разницы между шикша и дикша-гуру. But if you are going to take initiation, formal initiation, then it must be from somebody who is here and now, who says, I accept you as my formally initiated disciple. Но если вы собираетесь принять инициацию, официальный процесс этот инициации пройти, то вам необходимо принять того представителя Шрилы Прабхупады, который доступен сейчас, который может вам сказать,
да, я принимаю тебя в свои ученики. And if I was guru, which I'm not yet, performing the service of being guru, perhaps in the future, possibly. But if I was, I would be working as hard as possible to help all my disciples to come to understand their relationship with Srila Prabhupada and his instructions. И если бы я был инициирующим гуру, коим я не являюсь пока, может быть, в будущем, я бы делал от себя все возможное для того, чтобы помочь своим ученикам выстроить их отношения со Шрилой Прабхупадой и понять максимально его положение, его наставления. And I would try as hard as possible to not say anything that is not coming directly from Srila Prabhupada. И я пытался максимально со своей стороны не говорить ничего, что не исходило от Шрилы Прабхупады. Sometimes we know that people are trying to go to other books when preparing for a class and trying to find so many little things from all different scriptures. Иногда мы знаем, что преданные, когда готовятся к классам, к лекциям, они прибегают, изучают какие-то другие книги, пытаются найти детали в других писаниях. But there is enough understanding in Srila Prabhupada's books to completely satisfy anybody in ENG. Но в книгах Шрилы Прабхупады содержится абсолютно все необходимое для того, чтобы полностью удовлетворить всех и каждого. We can read other books. I mean, Srila Prabhupada encouraged that the books of the Goswamis become translated and that we come to know them. So I'm not saying that you can't go there at all, but one should be very careful as to how one utilizes that knowledge. И это не означает, что мы теперь не должны читать, изучать других книг. Нет, Шрила Прабхупада побуждал нас, вдохновлял к тому, чтобы мы переводили, изучали книги Госвами, например, чтобы мы знали, о чем они. Но, тем не менее, мы должны быть осторожны с тем, как мы используем эти знания. The tendency is there sometimes that, oh, I can show how knowledgeable I am of the scriptures by giving a class on Rupa Goswami's Bhakti Sandarbha. Иногда у нас есть такая тенденция, склонность показать свою, о том, какими знатоками Писаний мы являемся, когда мы проводим классы по Писаниям, например, Рупа Госвами, Бхакти Сандарбхи. Now, I'm not saying that everybody who gives a class on Bhakti Sandarbha is necessarily got that bad motivation. Я не утверждаю, что все те, кто проводят классы по Бхакти Сандхарбхи, имеют вот такую дурную мотивацию. But we have to be careful, each and every one of us has to be careful not to try to put ourselves forward as an authority. Но каждый из нас должен проявлять осторожность в том, чтобы не выставлять себя как авторитет. Srila Prabhupada would often say, all I am speaking is the words, I am trying simply to repeat the message of my spiritual master. Шрила Прабхупада постоянно говорил о том, что все, что я говорю, я лишь пытаюсь повторить послание моего духовного учителя. And so with that mood of humility, then we can speak from different scriptures. Именно в таком настроении смирения мы можем, конечно же, цитировать различные писания. And we should always be understanding that Srila Prabhupada is our real savior in the sense that if you cannot give what you do not have. И мы всегда должны понимать, что Шрила Прабхупада — это наш истинный спаситель, потому что дать невозможно то, чем ты не обладаешь. So it may be just with great humility that some of the spiritual masters these days are saying that I do not see Krishna face to face. Только из самого огромного смирения некоторые великие преданные нашего движения могут сегодня говорить, что я не вижу Кришну лицом к лицу.
But if they are not seeing Krishna face to face, then it's going to be very difficult to introduce you to Krishna because they don't have that close a relationship with Krishna. Но если они не видят Кришну лицом к лицу, тогда им будет сложно представить своих учеников Кришне без вот этих близких отношений с Кришной. But if they introduce you to Srila Prabhupada, then Srila Prabhupada can introduce you to Krishna. Но если они представят вас Шриле Прабхупаде, то Шрила Прабхупада сможет представить вас Кришне. And that is what every guru in ISKCON for the next 10,000 years should do, is introduce everybody to Srila Prabhupada so that they can become introduced to Krishna. И это то, что должен делать каждый гуру ИСККОН в течение ближайших 10 тысяч лет. Представлять нас Шриле Прабхупаде, подводить нас к нему с тем, чтобы Шрила Прабхупада мог подвести нас к Кришне. Many of us have been in the movement now. Some of you may have been in the movement even for 40 years. Многие из нас, некоторые из вас даже могут быть в движении уже лет 40. Or even more. Are there Prabhupada disciples in the group here? Или даже больше. Есть ли какие-то ученики Прабхупады здесь в вашей группе? No, we don't. No Prabhupada disciples, okay. But many have been around for a long time, but when Srila Prabhupada named the 11, the longest they could have been around was 11 years. Многие из нас, да, уже долго в движении, но когда Шрила Прабхупада назвал эти 11 гуру инициирующих, самое долгое, сколько они были, the longest they were initiating or they were in the movement. They were in the movement. Самое долго. But you've mentioned before that 4 of them are still in the movement. But I'm talking about when Srila Prabhupada named them as gurus. They had only been for 11 years. Когда Шрила Прабхупада назначил тех 11 гуру в качестве инициирующих гуру, самое большее, сколько кто-то из них находился в движении, это 11 лет. In fact, some of them less. Некоторые из них и того меньше. So just imagine if you've been a devotee for 30 years, if 19 years ago somebody had said to you, now you must initiate. Представьте себе, например, вы уже в движении 30 лет, и кто-то вам 19 лет назад сказал бы, теперь ты становишься инициирующим гуру. Do you feel that automatically you would now be seeing Krishna? Думаете, это ваше положение автоматически позволит вам видеть Кришну? Or would you be understanding that I need to give people Srila Prabhupada? Или у вас будет еще больше понимания того, что теперь мне нужно давать людям Шрилу Прабхупаду. And that is what we need to do, because there will come a time, and even after 40, 50 years, I've been a devotee now for almost 50 years. Well, it'll be going on, next year will be 50 years. So 49 years I've been devotee, and I don't feel I'm ready to give Krishna to people. I'm not seeing Krishna face to face, and I know I've talked to quite a few, 15, 20, you would know all the names. I don't want to say anybody's names, but you would know all the names, very familiar names in ISKCON, big names, and they all say, no, I'm not seeing Krishna face to face. И я представляю, что, например, кто-то из вас, будучи в движении 40-50 лет, например, я в этом году 49 лет как в движении, на следующем году буду как 50 лет в движении, но по-прежнему я не чувствую, что я могу дать, что я готов дать людям Кришну. Я не вижу Кришну лицо к лицу. И я говорил, как я уже упоминал, что я говорил с очень выдающимися преданными в ИСККОН, имена которых вы прекрасно знаете, 15-20 преданных, которые говорят то же самое, что они не видят Кришну. But what they are doing is connecting people to Srila Prabhupada. Но то, чем они занимаются, они устанавливают эту связь между учениками и Шрилой Прабхупадой. So we just have to be ready to do that. And then we can be spiritual, and then we're already Shiksha gurus by giving people on the street a book or whatever. We're Shiksha gurus. But we can even become more guru just by giving people more Prabhupada.
И тогда мы с вами будем настоящими гуру. Мы будем готовы, когда мы будем готовы дать людям Шрилу Прабхупаду. Мы уже с вами шикша-гуру, если мы распространяем книги, например, на улице, но мы можем стать еще более возвышенными гуру, если будем готовы дать людям больше Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada was the founder Acharya, and there is a very definite understanding of what founder Acharya means, a paper written by Ravindra Swarup Prabhu that was accepted by the GBC. Шрила Прабхупада — это основатель Ачарья, и есть очень четкая формулировка, понимание того, кто такой основатель Ачарья, который представил в своей книге Равиндра Сварупа, книга, которая была утверждена GBC. So everybody needs to read that paper and understand Srila Prabhupada's unique position in ISKCON. Поэтому для того, чтобы понять уникальное положение Шрилы Прабхупады в движении, нужно изучить этот труд. In fact, in most places, in fact, I think almost everywhere in the world, one must have read that paper in order to get first initiation. На самом деле все в нашем движении когда-то читали эту работу, если они приняли инициацию. All right. Sorry, that was kind of a long answer. Простите, такой длинный I'm ready ответ for another получился. question. If you guys have time, I have time. Длинный ответ получился, но если у вас, преданные, есть еще вопросы, пожалуйста, время у меня есть. Спасибо большое. Матаджи в Раджаране. Включайте микрофон. Харе Кришна, простите, я не могу включить видео. Кришнадаса Кавираджа, Даса, да? Спасибо за лекцию, спасибо за такую прямоту, силу, уверенность. Ну, такая вот от вас исходит мощь такая. Шриле Прабхупаде, спасибо большое. Hare Krishna, unfortunately I cannot turn my video either. Thank you so much for the lecture, Krishnadas Kaviraja Prabhu, for being so straightforward, so powerful, for so powerful message about Srila Prabhupada. Thank you for that. Вопрос в том, что вы говорили очень важный момент, который, может быть, у нас в русском ИСККОН не очень часто затрагивается, про то, что мы можем, должны очень следить за тем, кого мы принимаем в гуру. You've mentioned a very important point, which is not highlighted maybe in the Russian-speaking ISKCON, that we should be very careful when select our guru. И вот вопрос, потому что есть люди, которые принимают гуру и на сентиментах, так как у нас русский ISKCON мало читает книг. Quite a lot of devotees would take their gurus based on the sentiments, because Russian-speaking devotees unfortunately don't read books that much. Конечно, есть читающие, но так как у нас большая текучка, поэтому люди не успевают погрузиться в чтение книг и уже уходят. People come and go in our movement. That's why they don't have the chance to really absorb into books of Srila Prabhupada. И вот вопрос, если человек на сентиментах принял гуру, но потом он постепенно взрослеет и узнает, что его гуру, например, больше почитывает какие-то книжки другие, которые вообще не относятся ни к ИСККОН, ни к ачарьям, и поддерживает какие-то другие виды, например, проповеди, которые не связаны с Шрилой Прабхупадой. И он повзрослел в разуме и понимает, что гуру не тот. К примеру, может быть, это шикша гуру, может быть, это дикша. И вот как ему по этикету сделать, чтобы на него потом никто косо не смотрел? Может быть, у вас это по-другому как-то делается, и вы, может, не знаете, что у нас так делается. Как это по этикету, отвергнуть, да, Шрила Прабхупада говорит, отвергнуть. Как отвергнуть гуру по этикету? Спасибо. If some devotee has taken a guru, shiksha guru or diksha guru, based on his sentiments, but then he matures as a devotee and realizes that his or her shiksha or diksha guru do not quite stick to Srila Prabhupada's message and instructions, they would read some other books, sources, etc. And he wants to kind of reject that shiksha or diksha guru, how he should do it properly according to the etiquette.
It's a good question, very good question. And in fact, we have the position of Jagannath Das Babaji being initiated by Bipin Bihari. Очень хороший вопрос. У нас есть на самом деле пример Джаганнатха Oh, Даса Бабаджи. Bhaktivinoda Thakur being initiated by Bipin Bihari. У нас есть такой пример, когда Бхактивинода Такур был инициирован Бипин Бихари. So, in our disciplic succession, we have generally the four pictures: Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Gaurakishore, Bhaktivinoda Thakur, and in some places they have picture of Jagannath Das Babaji. В нашей цепи ученической преемственности на алтаре мы видим 4 изображения. Это Шрила Прабхупада, Бхактисиданта Сарасвати Такур, Гауракишор Дас Бабаджи. Также в некоторых местах ставят изображение Джаганнатха Дас Бабаджи. So, this is a disciplic succession by Shiksha. И это ученическая преемственность Шикша-гуру. Right. It's only the very last two initiations. From Gaurakishore to Bhaktisiddhanta was a direct initiation. And then from Bhaktisiddhanta to Srila Prabhupada was a direct initiation. But prior to that, Bhaktivinoda Thakur did not initiate Gaurakishore, and Jagannath Das Babaji did not initiate Bhaktivinoda Thakur. Лишь последние 2 инициации, если мы посмотрим, то Гауракишор Дас Бабаджи дал непосредственную инициацию Бхактисиданта Сарасвати Такуру, Бхактисиданта Сарасвати Такур дал прямую непосредственную инициацию Шриле Прабхупаде, но до этого Бхактивинода Такур, например, он не давал непосредственной инициации Гауракишор Дас Бабаджи, а Джаганнатха Дас Бабаджи не давал непосредственной инициации Бхактивинода Такуру. So it's not necessary that one rejects one's guru. Не обязательно, что нужно отвергнуть своего шикша или дикша гуру. If this person helped you at all become Krishna conscious, and you established and you took initiation from that person, it's okay to stay in that relationship. Если этот гуру хоть как-то вам помог на пути сознания Кришны, то это нормально. Если вы приняли инициацию уже этого гуру, то нормально сохранять эти отношения. But then one can take shiksha from so many other devotees and from Srila Prabhupada by reading his books. И такой преданный может ведь принимать шикшу у многих преданных в ИСККОН, а также у непосредственно Шрилы Прабхупады. And one can advance greatly in Krishna consciousness. In fact, a true guru is one who is happy if his disciple even surpasses him. И такой человек может прекрасно прогрессировать в сознании Кришны. На самом деле истинный гуру счастлив, когда видит, что его ученик превосходит его на духовном поприще. Of course, the disciple never thinks that I've surpassed my guru. Ну, конечно же, ученик никогда этой мысли не допускает, мысли о том, что «О, я превзошел своего гуру». But it'll be a very good relationship if one is always thinking, no, he's better than me, my initiating guru is better than me, and the spiritual master is thinking, my disciple is better than me. Конечно, это прекрасное отношение как между гуру и учеником, когда ученик, глядя на своего гуру, думает, мой инициирующий гуру превосходит меня во всем, а когда инициирующий гуру смотрит на своего ученика и думает, мой ученик превзошел меня. That is a very Krishna conscious relationship. Такие отношения – это отношения, насыщенные сознанием Кришны. So no need to offend anybody by rejecting. Поэтому нет необходимости оскорблять кого-либо, отвергая его или ее. Just keep advancing and let everything happen. Просто продолжайте продвигаться, прогрессировать, и пусть все разворачивается так, как разворачивается. The only need to reject might be if the so-called guru is saying, no, you can't follow him, you have to follow me. Единственная причина, по которой можно отвергнуть гуру, если так называемый гуру скажет вам, нет, вот ему следовать не надо, следуй мне. We have the history of Bali Maharaj rejecting Shukracharya.
У нас есть история, в которой Бали Махарадж отвергает Шукрачарью. When Shukracharya was saying, no, don't surrender, don't give up anything to this person, because this dwarf Brahmin, because he's tricking you. Когда Шукрачарья говорил Бали Махарадж, нет, не предавайся этому карлику Браману, не отдавай ему все, потому что он обманет тебя. But Bali Maharaj understood that if I surrender to this dwarf Brahmin, my life will be perfect. Но Бали Махарадж прекрасно понимал, что если я предамся этому Браману, то моя жизнь обретет совершенство. So therefore he had to reject the instruction of Shukracharya. Именно по этой причине ему нужно было отвергнуть наставление Шукрачарьи. But unless your guru comes to that point where he's saying, don't surrender to Krishna or Prabhupada, just surrender to me and give me money and give me this and so I can enjoy. Unless it comes to that, there's no need to reject. Но если ваш гуру не дошел до того, что он говорит вам, не предавайся Шриле Прабхупаде, не предавайся Кришне, приноси мне побольше денег, того сего, чтобы я мог наслаждаться побольше. Если он не дошел до такого, то необходимости отвергать его нет. Hopefully that answers that one. Надеюсь, это отвечает на ваш вопрос. Спасибо большое. Следующий вопрос мой. Вы говорили о Шрила Прабхупада, когда мы задали вопрос, сколько в ИСККОН чистых преданных, он ответил, что все чистые. Thank you so much for the lecture. You've mentioned that when Srila Prabhupada was asked how many pure devotees there are in the world, he said, as many as there are devotees, as many as we have devotees in ISKCON. Yeah, how many pure devotees in ISKCON? Srila Prabhupada said, all pure. Да, in ISKCON. сколько чистых преданных? Он сказал, все чистые в ИСККОНе. И мы также знаем, что есть этот стих Бхагавад-гита 9.30, где Кришна говорит, что какой бы отвратительный поступок ни совершил преданный, если он действительно занят чистым преданным служением, его нужно считать садху. And we know the verse from Bhagavad Gita 9.30 where Krishna says, whatever abominable action a person does, a devotee does, if he is still engaged in the devotional service, we should consider him a sadhu. Но все же стать членом ИСККОН сейчас как бы достаточно просто, да, то есть это в принципе вопрос того, принимает ли человек Шрилу Прабхупаду, принимает ли он GBC и желает ли он делать что-то полезное для общества, и если ответы на все эти вопросы да, то в принципе он уже член ИСККОН. И получается, что в ИСККОН очень легко может прийти демон, у которого есть желание, который хочет использовать это общество, скажем так, в своих корыстных целях, при этом у него нет большого желания предаваться Кришне или прогрессировать на духовном пути. However, to become a member of ISKCON is quite an easy thing these days. You just have to accept Srila Prabhupada, GBC, and to be ready and willing to do something useful. And just if you give yes answer to all these statements, then you are a part of ISKCON. However, it's quite a risky thing because even demons can join ISKCON. And they might not be willing to surrender and worship Krishna, but they might pursue their own egoistic, selfish desires. И каково должно быть отношение в таком случае? То есть как? Нужно ли относиться к таким людям тоже как к чистым преданным, поскольку они являются частью ИСККОН и, согласно словам Шрилы Прабхупады, не являются чистыми преданными? Или отношение должно быть какое-то другое? И как здесь понять, как здесь отличить одно от другого? Что вообще делать вот в этом случае? What should we do in this kind of situations? How should we treat this kind of personalities? Should we treat them as pure devotees? Because Srila Prabhupada said that whoever is a part of ISKCON should be considered as pure devotees, or there should be different attitude. И есть ведь много историй, да, когда Шрила Прабхупада, скажем так, были его даже инициированные ученики, которые отклонялись очень сильно и пытались использовать ИСККОН в личных интересах, но даже в этих случаях Шрила Прабхупада их не отвергал
И часто это приводило к тому, что они возвращались. И также часть вопроса, да, должны ли мы следовать этому примеру, или все же это было во времена Шрилы Прабхупады, и сейчас такое, ну, как бы не всегда может произойти. And there are many stories, we know many cases when Srila Prabhupada had initiated disciples who would deviate from the Krishna consciousness path and to a large extent, and Srila Prabhupada would never reject them, and they would come back to take the shelter of Srila Prabhupada. Should we follow the same example? Should we follow the same? Or this is not relevant anymore in our circumstances and time? This is a very good question, and it is very pertinent to some of the things that have been going on. You may have been aware of the Gurukul Maharaj in Mayapur, and some of the things that he was involved in. Very, very severe fall down over the last 40 years, continual fall down, even though he was accepted as a sadhu in Mayapur. And he was hiding, of course, his activities. But it hurt many of the children growing up there in the Gurukul. This is not a secret, of course. It's well known, and many of you may be hearing it for the first time. But so this question is very important. Этот вопрос, который вы задали, очень важен, и он имеет отношение к вот этому недавнему случаю с Махараджем в Гурукуле в Майяпуре, когда за 40 лет это было самое такое серьезное падение гуру, очень продолжительное падение, хотя его принимали как садху в Майяпуре, тем не менее он скрывал ту деятельность, которую он вел, из-за которой очень многие дети в Гурукуле пострадали. Но эта вся история уже не секрет, и наверняка вы уже слышали о ней, хотя, может быть, среди вас есть те, которые впервые об этом слышат. So, everybody is a spirit soul. Каждый из нас — это душа. Everybody has an eternal relationship with Krishna. И у каждого из нас есть вечные отношения с Кришной. But their material coverings can make them act in very strange ways. Но благодаря материальному покрытию действуем мы очень странным образом порой. And even when they become devotees, sometimes these strange ways do not become cleansed out of their hearts. И даже став преданными, это странное поведение до сих пор продолжается, не уходит из нашего сердца. So it is not that we can, as a movement, accept that this person can continue to function in our society. Это не то, что мы как движение можем принимать такие личности в качестве того, чтобы они продолжали действовать, как они действуют. They are free to go anywhere. Devotional service is not dependent on being in ISKCON. Преданное служение на самом деле не ограничивается ИСККОН, и такие личности свободны и могут идти куда угодно. Chanting one's rounds and following the four regulative principles can be done anywhere, and offering your food to Krishna can be done anywhere, at any time, by yourself. Воспевание святых имен, соблюдение 4 регулирующих принципов, предложение еды — все это можно проводить в любом месте, в любое время. But if one has acted in such a way that they have offended devotees of Krishna, then they must be excluded. If that offense is very grievous, then they must be excluded from the association of devotees. Но если этот преданный оскорбил других преданных Кришны, и это оскорбление очень серьезное, то такие преданные должны быть исключены, им не должна даваться возможность общения с преданными. Especially something like pedophilia. Особенно это относится к таким проявлениям, явлениям, как педофилия. That is something that even psychiatrists say is very difficult for anybody to overcome.
Даже психиатры говорят о том, подтверждают, что это явление очень сложно преодолеть. And so it may be that the proper dealing with them is to make sure that they are excluded from the association of ISKCON devotees. Поэтому самое оптимальное, что можно сделать с такими преданными, и самое правильное, это исключить их, лишить их возможности общения с другими преданными. But perhaps in that mood of separation, they will try to better themselves and perform their devotional service privately. И, возможно, в этом настроении разлуки с преданными они смогут усовершенствовать свою практику, если будут практиковать в уединении. So from a distance, we could see that person and go, yes, he's a sadhu. То есть на расстоянии, видя этого человека, наблюдая за ним, мы можем говорить, да, он садху. But we also know that his material covering may be causing him to not act as a sadhu. Но при этом мы понимаем, что его материальное покрытие вынуждает его действовать не совсем так, как действует садху. And so we have to just be extremely careful in such circumstances. Поэтому в таких обстоятельствах нам нужно быть невероятно аккуратными, осторожными. Just like if somebody is a new bhakta, you don't put him in the treasury. Например, если человек только присоединился к движению, он новенький бхакта, мы не назначаем его казначеем, бухгалтером. You don't give him temptation. Мы не даем ему таких соблазнов. But for some people, temptation is there always. Little children or the opposite sex, or they may not have control. Но для некоторых людей эти соблазны, они везде, в образе детей или в людях противоположного пола. So we have to judge a devotee by how much control they have over their material desires. Поэтому нужно судить о преданных по тому, насколько они способны контролировать свои желания. And it's not always easy to tell. И это не всегда легко сделать. So we should try to see everybody as eternal servant of Krishna. Нам необходимо пытаться видеть каждого, в каждом слугу, вечного слугу Кришны. But as I said before, we have to have our eyes wide open. Но, как я до этого сказал, нам нужно быть начеку, держать свои глаза раскрытыми широко, so that we don't fall victim to somebody who may come to devotional service with an ulterior motive. с тем, чтобы не пасть жертвой тех, которые присоединились к движению с корыстными мотивами. Hare Krishna. Спасибо большое за ответ. Thank you so much for your answer. У нас есть 2 вопроса с Ютуба. Есть ли у вас время? We have 2 more questions from YouTube. Do you have time for that? Sure. Oh yeah, I got time. Да, конечно. Спасибо. Первый вопрос от матаджи Оксаны. Разве гуру не должны связывать ученика с Кришной? Почему гуру должны связывать ученика с Прабхупадой? Писание утверждает, что гуру связывают с Кришной. Разве не Кришна наша конечная цель? Mataji Oksana is asking, don't Guru have to connect us with Krishna immediately, directly? Why should Guru connect us with Srila Prabhupada? According to scriptures, Guru connect one with Krishna because Krishna is our ultimate goal. Good question. Guru connects one with somebody that they know who knows Krishna. Хороший вопрос. Гуру связывает нас с тем, кого они знают наверняка, с той личностью, которая знает Кришну. And of course, if they are giving you the instructions of Srila Prabhupada, they're connecting you to Krishna. И, конечно, если эти гуру дают вам наставления Шрилы Прабхупады, то тогда они связывают вас с Кришной. But one should understand that there may be limitations on how much they know Krishna. Но также нужно понимать, что может быть ограничение
могут быть ограниченное понимание, кто такой Кришна. But they've taken up this service of Guru because they understand that it's necessary to help people to advance in Krishna consciousness. Но эти люди, эти гуру взяли это служение гуру, понимая то, что людям необходимо продвигаться на духовном пути. But as a guru, they also understand that if I introduce them to Srila Prabhupada and connect them to Srila Prabhupada, who really knows Krishna, then they will be perfectly situated. И будучи гуру, они также понимают, что если я представлю этого человека, свяжу его со Шрилой Прабхупадой, а Шрила Прабхупада — это тот, кто на самом деле понимает, кто такой Кришна и знает его, то тогда положение этого ученика будет стабильное. And somebody said before that there's some sentiment sometimes because people don't read Srila Prabhupada's books. И также вы упоминали до этого ранее о том, что кто-то может принимать гуру, учителей на основе сентиментов, потому что не читают книг Прабхупады. So connecting with Srila Prabhupada through his books and through one's guru increases that understanding of who is Krishna, and ultimately Srila Prabhupada will introduce one to Krishna. Именно связь со Шрилой Прабхупадой через его книги или через гуру дает понимание, кто такой Кришна. И в конце концов Шрила Прабхупада свяжет этого человека, представит его Кришне. I hope that answers that question. But Я надеюсь, if there's a follow-up, I'm okay with that too. Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос, но если не совсем, пожалуйста, дайте знать. Спасибо большое. И, наверное, последний на сегодня вопрос от матаджи Анжелики. Харе Кришна, примите мои поклоны. Гуру Махарадж, объясните, пожалуйста, о тонких телах живых существ и их деятельности, когда мы покидаем наше материальное тело во время частичного разрушения Вселенной. A question from Angelika. Hare Krishna, please accept my obeisances. Guru Maharaj, could you please clarify the nature of the subtle bodies of living entities? How subtle bodies act after our material body gets destructed, after partial destruction of the universe. So the partial destruction of the universe, our subtle bodies are destructed as well. What happens to those subtle bodies? Well, the subtle body is not eternal. Тонкое тело не вечно. So, generally speaking, in a day of the Lord Brahma, В целом, в день Господа Брамы one's building up one's one is going from one subtle conception of the world, mental and intellectual conception of the world. человек наращивает, живое существо наращивает вот это тонкое понимание или мировоззрение свое, наращивает и тело ума, и разума. So sometimes you have a human being who's acting like a dog. Иногда мы видим человека, который действует словно собака. And they're only thinking like a dog. They just think, where's my next meal? Where's my next sex life? Where's this thing that tastes good and that, and they're just chasing around just like a dog. Они словно собаки, потому что их мышление такое: где же моя следующая тарелка с едой, где противоположный пол, где можно попробовать покушать то, сё, и они вот так вот бегают за этими удовольствиями, как собаки. And so they continually end up in different bodies and eventually come back to human bodies, but unless they find out that they are meant to act on a higher platform. И в конце концов они заканчивают тем, что начинают менять тело за телом, пока не окажутся снова в человеческом теле. И на самом деле в человеческом теле они должны понять, что эта жизнь предназначена для более возвышенных целей. Then they'll still be under the modes of material nature. Но тем не менее, даже в человеческих телах они будут находиться под влиянием гун материальной природы. But at the end of a day of Lord Brahma, everything gets wrapped up. В конце дня Господа Брамы все сворачивается. And then after a whole night of Lord Brahma, which is as long as the day, which is an awfully long time,
И после ночи Господа Брамы, которая по продолжительности равна продолжительности дня Господа Брамы, это очень длинное время. Yeah, the day is what, 4,300,000 years. День Брамы по продолжительности 4 миллиарда 3 миллиона. And then the night is the same. So, but when the night happens, then all those subtle bodies and everything, the spirit soul ends up in a dormant state. А в ночь Брамы, которая по продолжительности такая же, как и день, в это время душа погружается в дремлющее состояние. Because one has not got a spiritual body developed yet. Поскольку эти живые существа не развили духовное тело еще. And the material body, the material mind, intelligence, false ego, and all the gross elements and the gross senses, those are not manifest either. А материальное тело, то есть ум, разум, ложное эго, чувства, грубые элементы, все это уже не проявлено. And it's not until the next day of Lord Brahma that then everything again becomes manifest, and spirit souls, according to where they were, it's amazing how their karma follows them even from a previous day of Lord Brahma. И это все происходит, и до тех пор, пока не наступит следующий день Брамы, все это не проявится снова. Это удивительно, как поразительно, как карма следует за душой вплоть до следующего дня Брамы. We actually have in the very first canto where Narada Muni talks about his previous lifetime, and that was in a previous day of Lord Brahma. В первой песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни рассказывает о предыдущей своей жизни, которая произошла аж в предыдущий день Брамы. Where his mother was serving some saintly people. Где его мама служила святым. And he was able to take the remnants of the foodstuffs and also hear their discourses on transcendental knowledge. И в это время ему удалось взять остатки трапезы этих святых людей, и также ему удалось послушать их беседы о трансцендентном знании. And then he appeared from Lord Brahma as a son of Lord Brahma, Narada Muni, and because of his previous association with great saintly persons, and he's now able to travel anywhere and everywhere within the spiritual and material worlds, glorifying Krishna. И затем он появляется из тела Господа Брамы, Нарада Муни, благодаря этому благословению, благодаря этому благоприятному общению со святыми в прошлой жизни, и он получает возможность странствовать по духовным и материальным мирам и прославлять Господа. So there is that dormant time. То есть есть вот этот период, когда душа погружена в дремлющее состояние. Does that answer that question? What happens to the subtle body? She said so. Yeah, so the subtle body just ceases to exist. То есть тонкое тело, получается, прекращает свое существование. But then it will emerge, it will reawaken again, the same. Но затем то же самое тонкое тело снова пробуждается в следующем дне Брамы. Yeah. According to one's qualities that one had previously had. Согласно тем качествам, которые были приобретены в прошлой жизни. Спасибо большое, Кришнадас Кавирадж Прабху. На этом мы закончим. Можете прославить Шримад Бхагаватам. Thank you so much, Krishnadas Kavирадж Prabhu, for a wonderful class. So let us glorify Srimad Bhagavatam. Jai. Oh no, thank you. I really appreciate that you are where you are and doing what you do. I'm sure that many of you are giving Krishna consciousness to others, and
many of you who are on this call obviously got helped to become Krishna conscious, and now you're able to help others become Krishna conscious. And that is just the way